Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum, dear students. Welcome to my virtual class brought to you by Juranpur Online School and Ramkari Online School. I am Meher Megar, Assistant Teacher English, Juranpur Purnesa High School. Today I am back with English first paper for class 8 and my topic is Unit 6, Lesson 9. In the previous class, I have discussed Unit 6, Lesson 1. Today, I am dealing with Unit 6, Lesson 9. At first, I would like to tell you that I would like to read the passage thoroughly with Bangla meaning, so that you can easily catch the pronunciation and you can easily understand the Bangla meaning. Okay. Today's passage is very interesting and as well as very educative also. So let's start our topics. So dear students, open at page number 76. I am reading the part C. Okay, I am reading the part C. Let's start reading. The Takha floating market is more traditional with a few tourists visiting than other floating markets. এই তাখা ভাসমান মার্কেটটা এটা আরো বেশি ঐতিহ্যগত অন্যান্য ভাসমান মার্কেটের থেকেও। Originally, the Takha floating market used to sit only 6 or 7 days a month depending on the phase of the moon. উৎপত্তির দিক থেকে এই তাখা ভাসমান মার্কেটটা চাঁদের উপরে নির্ভর করে মাসে 6 অথবা 7 দিন বসে। Nowadays the trade takes place on Fridays, Saturdays and Sundays too. এখন এই বাণিজ্যটা শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবারেও হয়। The main buyers here are the Takha native. এখানের যে প্রধান বায়ার্স আছে, ক্রেতা আছে, তারা হচ্ছে তাখা গ্রামের বাসিন্দা। People seem to know each other very well. এখানকার মানুষজন একে অপরজনকে খুব ভালোভাবে চিনে। Everyone was seen smiling and calling each other by name. প্রত্যেককে এখানে দেখা যায় খুব হাস্যোজ্জ্বল এবং একজন অপরজনের নাম ধরে ডাকে। The locals did not notice Mita and others much. স্থানীয়রা মিতা এবং অন্যান্যদেরকে খেয়াল করেনি। They were all busy buying and selling. তারা সকলেই কিনা এবং বিক্রি করার কাজে ব্যস্ত। Now come to the last part. They passed an hour and a half at the market and enjoyed the business. তারা 1.5 ঘন্টা মার্কেটে সময় অতিবাহিত করলো এবং এনজয় করলো, উপভোগ করলো ব্যবসাটা। Then all of them were hungry. তারপর সকলেই ক্ষুধার্ত ছিল। They rode near the boat of an elderly woman. তারা তাদের নৌকাটা একজন বয়স্ক মহিলার নৌকার কাছে গিয়ে ভিড়ালো। Who was selling food? যে কিনা খাবার বিক্রি করছে। She welcomed them with a smile. সে তাদেরকে একটা হাসি দিয়ে স্বাগত জানালো and showed them the foods এবং খাবারগুলো দেখালো। They bought the traditional and very popular food called pad thai. তারা একটা সেখানকার খুব ঐতিহ্যগত এবং খুব জনপ্রিয় একটা খাবার যেটার নাম প্যাড থাই নিল। A kind of noodles with shrimps, tomato and some vegetables. এটা হচ্ছে এক প্রকার নুডলস যেটা তোমার চিংড়ি, টমেটো এবং অন্যান্য সবজি দ্বারা তৈরি। উইথ ফ্রেশলি রোস্টেড ক্রাস্টেড পিনাটস এবং এটার মধ্যে খুব তোমার বাদাম ভেজে গুঁড়া করে দেওয়া আছে। The food was served in a bowl made from banana leaf. এই খাবারটা পরিবেশন করা হলো কলাপাতার তৈরি একটা বলে। After pad thai খাওয়ার পরে they ate canom crop. তার আরেকটা খাবার খেলো যেটার নাম হচ্ছে canom crop. It is a coconut pancake which is very sweet. এটা হচ্ছে একটা প্যানকেক, নারকেলের তৈরি প্যানকেক যেটা খুব মিষ্টি। The Takha people are simple and easygoing. তাখার মানুষজন খুবই সহজ সরল। They are very friendly and polite. তারা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ভদ্র। They do not understand English or any other language. তারা ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষা তারা বোঝে না। Yet they have a way to communicate with Mita and others. তারপরেও তাদের একটা উপায় আছে মিতা এবং
অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ করার। মিতা ওয়াজ ডিলাইটেড টু সি এ ট্রেডিশনাল থাই ফ্লোটিং মার্কেট। মিতা খুবই আনন্দিত ছিল যে একটা ঐতিহ্যগত একটা ভাসমান মার্কেট দেখে। শি টুক এ লট অফ পিকচার্স উইথ দ্য এল্ডারলি সেলার্স। সে অনেকগুলো ছবি নিয়েছিল বয়স্ক বিক্রেতাদের সাথে। ওকে, সো students, these are the whole passage with Bangla meaning. So from the passage, if I want to summarize the passage, the whole thing is like that. Takha floating market, actually Takha floating market is very traditional and very famous floating market in Thailand. It generally sits 6 or 7 days in a month, depending on the phase of the moon. And the native people are the main buyers here, and the people of the Takha natives are very friendly and polite. Mita, Zara and Zara's parents passed almost 1 hour in the market, and they feel very hungry, and they go in a shop and they ordered pad thai. Actually pad thai is a very traditional and popular dishes in Thailand, which is prepared with shrimp, tomato and other vegetables. After that they add canom frog. Canom frog is a dish of sweet which is prepared with coconut. Mita, Zara and their parents are very delighted to spend the Takha floating market, and the people of Takha market are very friendly, and they do not know communicate in English or other language. So these are the whole passage. So these are the whole summary of the passage. Okay, you all know that this is the scene passage. You have to answer 15 marks from the scene passage. Okay, 7 marks for MCQ and 8 marks for question. 7 marks for MCQ and 8 marks for question. You have to answer 4 questions, and each question consists of 2 marks. So I have already written some synonyms from this passage. So these are the probable synonyms, or these are the probable keywords from this passage. The first one is originally. Originally means basically. Okay, traditional. The second one is traditional. Traditional means customary. The third one is natives. Natives mean inhabitant. Then delight. Delight means pleasure. And last one is polite. Polite means gentle. So students, these are the probable keywords from this passage we have found, and you have to memorize these synonyms, okay, very properly. Now come to the probable questions. From the passage we have found some of the questions like that. Why is the Takha floating market traditional? Okay, the probable answer will be the Takha floating market is traditional because of the visit of the tourist. Because of the visit of the tourist. Here, if you notice the question, you will find that the question starts with the present indefinite tense. That's why the answer, you have to answer this question with present indefinite tense, and we also use the present indefinite tense. Okay, that means verb form. Now come to the second question. How many days a week does the market sits? The answer will be the market sits 3 days a week. The market sits 3 days a week. Does, that means present indefinite, and sits, that is present indefinite. Now come to the third question. Who were hungry? Mita, Zara and her parents were hungry.
delighted in the floating market. Here, if you notice the last question, you will able to find that the answer is in the past indefinite tense. Okay, that's why the question is in the past indefinite tense. That's why the answer will be with the past indefinite tense. Okay. So dear students, these are the probable questions from the passage. Today's class we have already read out the whole passage with Bangla meaning. We have already learned many words, keywords with synonyms, and we have also discussed the probable question from the passage. So dear students, I think you enjoyed all of you have enjoyed my class. So thank you very much for connecting with me. So stay safe. Thank you.